20 ang monthly. Kay OFW mo ka guys. Pindutoy ng PRN. Account type, PRN. Dayong ang payment reference number itong gikopya na to ganiya guys. I-paste lang na to. Oh. Dayong select your OFW man ko guys. OFW. Naikuan dia. Self-employed, voluntary, OFW, non-working spouse or contribution. Ako OFW. Ayong type yung email address na to. Para ato isend ang resibo. Type na to ang email address. So, yan. Protect your bills. Ay, dito na guys. Kaya bills protect. Guys, di na to na i-check. Kaya wala tayo dito makuha na. So, arita sa next. Next na to guys. Oh. Nasa additional 8 kay charge ang health service fee. Na guys. Ito yung screenshot tayo. Confirm processing pa guys. And then tanaw na to balik sa atong kuan guys sa atong